ஈஸிலி பயாலஜி செஷன். இந்த செஷன்ல நம்ம பார்க்க போது லிவிங் வெல்ல இருந்து 2 or 3 ஸ்டேட்மெண்ட்களை பார்ப்போம். போத் நீட் அண்ட் போர்டு எக்ஸாமுக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன தந்திருக்குன்னு கேட்டா, செல்லுலார் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆஃப் த பாடி is the defining features of all living things including plants. Okay, so when we analyze the cellular level, then tissue grade of organization and organ grade of organization, and finally organ and organ system grade of organization. First, the zygote cellular level, single celled, they attain the tissue grade of organization, then attain the organ grade of organization, and finally organ and organ system grade of organization. Our entire body is completely organ and organ system grade of organizations. Like a building constructed by few thousands number of bricks. எப்படி ஒரு பில்டிங் பிரிக் ஸ்டோன்களால கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணப்படுதோ அதே மாதிரி பில்லியன்ஸ் அண்ட் billions numbers of cells is constructed by our body. Okay, so each and every cells in the body, they have some unique features. நம்முடைய பாடியில இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்களுக்கும் தனித்தன்மை இருக்கு. Few example means metabolism and mitotic division, some meiotic division. So all the cells in our body, நம்ம பாடியில இருக்கக்கூடிய எல்லா செல்களுக்கு ஒரு யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. அது மெட்டபாலிசம், மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் சொல்றோம். So cell is the fundamental unit of life ன்னு கூட நம்ம சொல்றோம். Without cell there is no life. Without bricks there is no building. So the first statement, cellular organizations of the body is the defining features of all living things, is the correct statement. Next statement, the metabolic reactions cannot be demonstrated outside of the body, otherwise cell free system. What is mean that? First we should understand about the cell free system. Cell-free system is very very simple. Outside of the cell, செல்லுக்கு வெளியே மெட்டபாலிசம் என்று சொல்லக்கூடிய ப்ராசஸ் நடைமுறைக்கு சாத்தியமா? இங்க cannot be ன்னு தந்திருக்கு. cannot be demonstrated ன்னு செகண்ட் ஸ்டேட்மென்ட்ல தந்திருக்கு. But possible. How is it possible? In a laboratory in vitroல ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல கொஞ்சம் குளுக்கோஸ் எடுக்கணும். And adding some enzyme for glycolate. அதாவது குளுக்கோஸை பிரேக் டவுன் பண்ணக்கூடிய சில என்சைம்களை ஆட் பண்ணாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த குளுக்கோஸ் பிரேக் டவுன் அண்டர் ஆக்சிடேஷன். So the same metabolism in vitro is possible outside of the living cell. But the in statement 2 என்ன தந்திருக்கு? Metabolic reaction cannot be demonstrated outside the body in cell-free system. So student understand, cell-free system is nothing but in vitro. So the second statement is wrong. The first statement is true. The second statement is not give a correct explanation for statement 1. Okay. Second, the statement 1. In unicellular organisms, we cannot clear both growth and reproduction. அதாவது யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசத்துல growth-ஐயும் reproduction-ஐயும் cannot be easily differentiated. It is a complicated. But in higher grade of organization like plants as well as animals, growth and reproduction easily differentiate பண்ணலாமா? So the statement second என்ன சொல்லிருக்கு? The unicellular organisms like amoeba, bacteria, their reproduction is synonymous to growth. Synonymous means same meaning. Reproduction and growth act as twins, otherwise increasing in number of cells. So
the statement 1 and statement 2. Now analysis. When we analyze the plants and the animals, their growth means increasing their mass and weight. சரியா? இப்போ பிளான்ட்ஸ்ல growthனா அதோட ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதோட வெயிட் செகண்டரி திக்னிங்ல வித் அதிகமாகும், வெயிட் அதிகமாகும். இது மீன் வயல் இன் அனிமல்ஸ்னா இதே மாதிரி தான். ஓகே, ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், வெயிட் அதிகமாகும். தட் மீன்ஸ் த growth. ஓகே, in the meanwhile algae, bacteria and amoeba in the unicellular organismல growth means increasing in number. என்னதுன்னா increasing in number, not increasing in the mass. நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டேன் கேட்பாங்க. So in the increasing number due to division, a single cell amoeba under mitotic division, it produces number of daughter cells within a minute. That means reproduction. Okay, the reproduction and growth act as a twins in unicellular organism. But in higher grade of organization like plants, animals, growth clearly identified. எப்படி clear identify பண்ணலாம்? Increasing in the mass. In the same time, in unicellular organisms like bacteria, amoeba and paramecium, the growth cannot be easily differentiated from reproduction. Why? The growth means increasing in the number through mitotic division. That means it is a reproduction. So, in the unicellular organism, finally we get a conclusion. Both growth and reproduction act as a twins. So, the first statement in unicellular organism, we cannot be clear both growth and reproduction is true. The statement 2, in algae, amoeba, bacteria, their reproduction is synonymous to growth. Otherwise, increasing in the number of cells. The statement 2. So, statement 1 and 2 is correct. In the meanwhile, the statement 2 gives a correct explanation for statement 1. Thank you.